here with another episode of Judging Dallas. I'm Shaquita Kelly, the presiding judge of County Criminal Court number 11. Welcome to the Frank Crowley Courthouse. We're here today with Joy Pollock. She is the immigration specialist at the Public Defender's Office. And I brought her along so that she could answer a few questions about the consequences and all the things that come along with being a legal citizen that gets arrested here in Dallas County. So we'll start with this. The first question will be, what are some things that those who are not born in this country should be concerned with getting arrested? ¿Cuáles son unas cosas que las personas que no están nacidas en este país tienen que estar preocupados? So I also want to say I love your phrasing of people that were not born in the United States, because I think a lot of times we forget that there's a whole range of different types of immigration status and they have all sorts of different things to be concerned about. So anyone who's been born abroad really needs to tread very cautiously if they're arrested, even if they're a lawful permanent resident. More or less. Okay. Me gusta cómo usas la frase de personas que no nacieron en este país, porque sí, personas que no están en este país sí tienen que estar conscientes de las cosas que pasan aquí. And so, yes, so all persons who are foreign born that are not United States citizens need to be very careful if they're arrested, because they're going to have a whole extra series of immigration consequences that will go along. Personas que no están nacidas en este país sí deben de tener preocupaciones cuando son arrestados, porque cuando están arrestados hay muchas consecuencias después de eso. Even if they're lawful permanent residents. Aunque sean residentes permanentes. So what are some of those concerns? ¿Cuáles son esas preocupaciones que deben de tener? Well, the very first thing is when they're arrested and brought into Dallas County, if their family is interested in posting a bond, they need to check if the client already has an ICE detainer or a hold from ICE. Cuando una persona es detenida y mandada aquí a la cárcel, la primera cosa que deben hacer sus familiares o sus amigos es chequear si ya tienen una detención por ICE. The reason that's important is a lot of times family members will post bond thinking their family member will get out, but instead they go directly to ICE without ever getting to face the charges against them. Esto es importante porque las personas, sus seres queridos, así sea amigos o familiares, pagan esta fianza y ellos no son dejados salir por la cárcel porque ya tienen una detención por ICE. So if the person does have an ICE detainer, they're probably going to want to speak to an immigration attorney and talk to their criminal attorney before they post bond to understand if that makes sense as a strategy. La primera cosa que deben de hacer es hablar con un abogado de inmigración si tienen esa detención por ICE para estar seguros que son las consecuencias que va a haber ahora. That's pretty good advice for the family to know that they should just hold off for a little bit. Esa es muy buena consejos que le das a la familia, porque sí es cierto, ellos deben de saber si se gastan este dinero o dan este dinero, todavía sus familiares no van a poder salir. Also, I think it's important to understand that every person that is not a United States citizen has a constitutional right to immigration advice from their criminal defense attorney. También cada persona, aunque no sea nacido en este país, tiene un derecho constitucional para poder hablar con un abogado de inmigración. So what do you mean the defense attorney should do his or her best to be able to advise their clients about the consequences? Quiere decir que un abogado defensor debe de dar su mejor consejos a una persona detenida y hacerlo mejor así sea hablando de inmigración. Exactly, yeah. In 2010, the Supreme Court made a case called Padilla versus Kentucky that requires that a criminal defense attorney do at least some immigration research or speak with an immigration attorney themselves to give accurate immigration advice about the criminal charges to a defendant. And that was Padilla versus Kentucky? Kentucky. En el 2010, un caso de Padilla versus Kentucky hizo una nueva regla de que todos los abogados defensores deben de hablar con un abogado de inmigración y tratar de agarrar los mejores consejos para su cliente. That's good to know as well. Are there certain cases that someone that's not born here should be
very concerned about? Hay ciertos casos que una persona que no es nacida en este país debe de tener mucho cuidado. I think there's two particular case types that I would sort of flag that non-citizens should be very careful about. One of them are about offenses relating to family violence, either against spouse or children. Hay dos casos o dos cargos que una persona que no es ciudadana de este país debe de estar muy preocupado, ya si es un cargo con violencia intrafamiliar, si sea contra un esposo o un familiar, And the other type is DWI, or driving under the influence. y la otra es manejando bajo la influencia. Are there certain cultural differences that come along with being in the United States versus coming from a different country? Hay cosas diferentes que en otro país se hacen, así como se hacen en este país. Yeah, and I think that's the reason that I wanted to flag those two in particular, is that I think in many other cultures, how a family resolves disputes internally, it never has involvement from the police. Sí, por eso quise decir de estas dos cargos, así sea violencia intrafamiliar y manejando bajo la influencia, porque en otros países, como una familia resuelve sus problemas entre familia, es muy diferente a cómo son resolvidos aquí en Estados Unidos. Also, I think child discipline looks very different in other countries compared to the United States. And I think it's important to remember that even if you've always disciplined this way, it's going to get you deported in the United States. También otra cosa es cómo disciplinar a un hijo o una hija. En otros países hay diferentes formas de cómo son aquí en los Estados Unidos, porque un cargo así también puede ser deportado. And finally, about DWIs, I know in some countries those laws are not very strictly enforced. They're almost like jaywalking. But obviously in the United States we take it incredibly seriously, and you don't have to be drunk to get a DWI. También manejando bajo la influencia es tratado muy diferente en otros países. Es algo que tal vez un cargo necesariamente no es importante, pero aquí en los Estados Unidos es algo muy, muy importante. Y no necesariamente tienes que estar borracho manejando. Puede ser solamente bajo la influencia. Okay, wow, that's a lot of helpful information. I guess my next question would be and my final question, if someone can't get the help from their criminal attorney, should they just plead guilty? Esa es muy buena información. Mi última pregunta para ti es, si una persona no puede agarrar información de su abogado sobre inmigración, ¿deberían de solamente declararse culpable del cargo? No! No. I think I would love to see non-citizen defendants be more forceful with their attorneys about what the needs that they have and more cautious in pleading. No one likes to be in jail, but the consequences are so drastic for non-citizens that just pleading guilty because you feel like you're not getting what you need is a really dangerous decision, and I hope you don't do it. I hope you seek further help and push harder to get the things you need from your counsel, and don't just plead guilty. No, por favor, no nomás se declaren culpables. Yo sé que nadie quiere estar en la cárcel y a veces por situaciones de que queremos salir temprano o queremos salir pronto, solamente nos declaramos culpables, pero me gustaría que la persona acusada sea más fuerte y pida más cosas de su abogado, le deje saber, déjame saber mis derechos, todos tenemos derechos, y no nomás decir somos culpables, porque después las consecuencias en el futuro puede ser muy, muy difícil para esa persona. Just before we go, just because I'm a little ignorant about immigration law, can you list, because some people feel like if they have a visa, they're a citizen, can you list the different statuses that should be concerned if they get arrested? Como última pregunta antes de irnos, porque yo también no sé las leyes de inmigración. Yo sé que hay muchas personas que piensan que tienen una visa, ya piensan que son ciudadanos y que ciertas cosas de inmigración no les aplica a ellos. ¿Cuáles son las visas o cuáles son las personas que deben de tener cuidado y se deben de cuidar de estos cargos? Absolutely, every single foreign-born person who is not a United States citizen should be very concerned the second they are arrested and seek immediate legal help. Cualquier persona que no fue nacida en este país, no importa qué tipo de visa tenga,
todos deben de tener preocupaciones cuando sean arrestados y buscar ayuda de un abogado de inmigración para saber sus derechos, porque todos tienen consecuencias. So, just to be clear, if you've become a United States citizen later, those people don't need to worry. But everybody else, including green card holders, a green card holder could be deported for a Class B marijuana offense if it's a second. Todas personas, no me estoy refiriendo a las personas que se van a hacer ciudadanos o que están en el proceso para ser ciudadanos. Yo estoy hablando de las personas que solamente tienen que son residentes permanentes o que tienen una green card. Todos deben de tener estas preocupaciones porque después las consecuencias son muy diferentes. Una persona que tiene el cargo de clase B de marihuana por segunda vez puede ser deportado. That is so surprising. I did not know that. I'm glad you said that. See? Judge Dallas, you get some educational tips. Is there anything else you want to say before? No, I just really I think it's so important to highlight. I think green card holders think that they're untouchable, or those who have residence think that nothing bad can happen to them. And it's so great for you to highlight the real risks that they're in, and they have to tread cautiously, even if they've had their green card for 30 years. La última cosa que sí quiero decir es que muchas personas que tienen su visa o que son residentes permanentes y que han tenido ese estatus por más de 30 años piensan que no les puede pasar nada, pues piensan que estas leyes de inmigración no van a ser aplicadas a su estatus de ellos. Y la verdad es que sí puede ser aceptado y sí pueden ser deportados, sí les aplica. All right, well, thank you so much, Ms. Pollock, and thank you to Maribel Cruz. She is my court reporter, and I grabbed her at the last moment and asked her to interpret, or translate. So thank you so much, and I look forward to having you back after you have your bundle of joy. Yes, exactly. Thank you so much for having me. Yes, and we'll offer you all some more topics later. So Thank you. thank you.